Good morning, friends. Today we are going to see some MCQ on temperature scale, and temperature difference. So let's start. So first question is, what is the SI unit of temperature? All of you know the SI unit of temperature is Kelvin. Next question, which temperature scale has absolute zero as 0 degrees? So minimum temperature is minus 273 degrees Celsius, which is equal to 0 Kelvin, known as absolute zero temperature. Absolute zero, absolute zero temperature. So, so which temperature scale has, so Kelvin has absolute zero temperature. So Kelvin has absolute zero temperature. So next question. What is the boiling point of water in degrees Celsius? So boiling point of water is 100 degrees Celsius. Next question. If the temperature of an object increases from 20 degrees Celsius to 80 degrees, what is the change in temperature in Celsius? So change in temperature equal to final temperature minus initial temperature, which is equal to 60 degrees Celsius. Next question, what is the freezing point of water in the Kelvin scale? Freezing point of water is freezing point of water is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius, which is equal to 273 Kelvin. Option B is the correct answer. Which of the following statements about temperature is correct? When the temperature increases, the kinetic energy of molecules is also increases. And average kinetic energy of particles increases. So temperature is a measure of the average kinetic energy of particles in a substance. So option A is the correct answer. If a substance if a substance's temperature changes from 40 degree Fahrenheit to 104 degree Fahrenheit, what is the change in temperature in Fahrenheit? So final temperature same. So final temperature 104 minus initial temperature 4 is equal to 64 degree Fahrenheit. Next question, which of the following temperature conversion is correct? So we have to see some. This is Celsius scale. This is Fahrenheit scale. And this is Kelvin scale. The ice point on Celsius scale is 0 degree Celsius. uh, 0 degree Celsius. And on Fahrenheit scale is 32 degree Fahrenheit. On Kelvin scale is 273 Kelvin. This is ice point. And boiling point on Celsius scale is 100 degrees Celsius. On Fahrenheit scale it is 212 degree Fahrenheit. And Kelvin scale is 373 Kelvin. So 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius is equivalent to 212 degree Fahrenheit. 0 degree Celsius to 100 degree Fahrenheit. This is wrong. Third option is 32 degree Fahrenheit is equal to 0 degree Celsius. This is correct. आणि चौथा ऑप्शन आहे 273 Kelvin is equal to 0 degree Celsius. This is also correct. So option A, C, D are correct. A, C, D are correct. So next question. What is the temperature change in Kelvin when the temperature increases from 25 degrees Celsius to 50 degrees Celsius? So change in temperature is equal to 50 minus 25 equal to 25 degrees Celsius.
Remember one thing, 1 degree Celsius change in temperature equal to 1 Kelvin change in temperature. This is concept. त्यामुळे कसं आहे, जे चेंज झालेलं आहे आणि डिग्री सेल्सियस मध्ये सेम चेंज केल्विन मध्ये पण राहणार. सेम चेंज 1 degree Celsius change in temperature equal to 1 Kelvin change in temperature. ठीक आहे. तर 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर याच्यामध्ये सेल्सिअस मध्ये आहे, तर केल्विन मध्ये काय राहणार, सेम राहणार 25 केल्विन, त्याच्यात चेंज होणार नाही. ठीक आहे. केल्विन मध्ये चेंज इन टेम्परेचर आणि डिग्री सेल्सिअस मध्ये चेंज इन टेम्परेचर सेम राहणार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेचर स्केल. सेल्सिअस स्केल आहे, केल्विन स्केल आहे, जूल नाही, फॅरेनहाइट आहे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. What is the freezing point of water in the Celsius scale? Freezing point on Celsius scale is 0 degree Celsius freezing point. If the temperature is 25 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? We have formula F minus 32 divided by 9 equal to C by 5. This is way. आणि सेल्सिअस मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला कशामध्ये फाडायचं, फाइंड आउट करायचं, फॅरेनहाइट मध्ये फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. फॅरेनहाइट मध्ये काढायचंय, तर हा 9 वर जाईल असं. 9/5 into C plus 32. F equal to 9/5. C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्याने, टेम्परेचर दिलेलं आहे डिग्री सेल्सिअस मध्ये, किती दिलेलं आहे 25 दिलेलं आहे, प्लस 32. 5 25, 9 5 45 आणि 32 किती होते, 45 प्लस 32, 77 डिग्री फॅरेनहाइट. 77 डिग्री फॅरेनहाइट. दिस इज द करेक्ट आन्सर. But we have to remember this formula. Yeah. Next question. How does the average kinetic energy of particles in a substance change when the temperature increases? When the temperature increases, kinetic energy of particles get increases. Temperature is directly proportional to kinetic energy of a particles. Okay. So temperature increases, then kinetic energy of a particles also increases. Option C is the correct answer. What is the equivalent temperature in Kelvin for 100 degrees Celsius? आताच बघितलेलं आहे आपण. बघा, बॉइलिंग पॉइंट हे डिग्री सेल्सिअस स्केल आहे, त्यात 100 डिग्री सेल्सिअस बॉइलिंग पॉइंट आहे, आणि केल्विन स्केल आहे. हे केल्विन स्केल आहे, हे डिग्री सेल्सिअस स्केल आहे. ठीक आहे. त्याचा बॉइलिंग पॉइंट किती असतो केल्विनच्या स्केलवर, 373. 373 केल्विन असेल, 373.15 केल्विन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. आणि आईस पॉइंट किती असते, 273 केल्विन. त्याचं किती असते, 0 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे, ऑप्शन. Next question. Which of the following instruments is commonly used to measure temperature? Thermometer is used for the measuring the temperature. At what temperature does water boil in the Celsius scale? At 100 degrees Celsius, water boils. How does temperature typically change with an increase in altitude? आपण जसं जसं वर जाऊ तसं टेम्परेचर कमी होत जाते. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल, जसं अल्टिट्यूड आहे ना, जसं जसं वर जाऊ आपण तसं तसं टेम्परेचर कमी होते. टेम्परेचर डिक्रीजेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. What is the freezing point of water on the Celsius scale? What is the freezing point of water on the Celsius scale? आताच बघितलं आपण. सेल्सिअस स्केलवर किती टेम्परेचर असते, 0 डिग्री सेल्सिअस. What is the freezing point of water on the Celsius scale is 0 degree Celsius. Option B is the correct answer. आताच फॉर्म्युला बघितला आपण. Which of the following is the correct conversion from Celsius to Fahrenheit? आताच बघितलेलं होतं आपण. F minus 32 upon 9 equal to C divided by 5. हे 9 इकडे जाणार, बरोबर. 9/5 into C, 9/5 into C plus 32. Option B is the correct answer.
This is answer. Simple formula is there. Hmm. Which of the following temperature scales is based on the properties of gases? So Kelvin scale is based on the gases. We have to remember that formula. Sorry, sentence. If the temperature of a gas is increased from 300 Kelvin to 600 Kelvin, so temperature change is 600 minus 300 equal to 300 Kelvin is the temperature difference. What is the percentage change in temperature? Percentage change in temperature कसं काढणार आपण? Percentage change in temperature equal to original temperature upon change in temperature into 100. So 300 get cancelled. 100%. So change in temperature is 100%. Option B is the correct answer. Next question. Which equation correctly relates temperature change in Celsius to temperature change in Kelvin? Which equation correctly relates? So 1 degree Celsius change in temperature is equal to 1 Kelvin change in temperature. This concept we have to remember to solve this type of questions. 1 degree Celsius change in temperature equal to 1 Kelvin change in temperature. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. ठीक है. Because say we will see in depth. बघा हे सेल्सिअस केलं 0 डिग्री सेल्सिअस आणि हे किती 100 डिग्री सेल्सिअस आणि हे कुठली स्केल आहे हे केल्विन स्केल आहे याच्यामध्ये 273 केल्विन राहणार आईस पॉइंट किती 273 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट किती 373 केल्विन 373 केल्विन ठीक आहे याचा टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे याचा टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे 100 डिग्री सेल्सिअस आहे याचा टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे 100 केल्विन आहे तर इक्वेट केलं आपण 100 डिग्री सेल्सिअस इक्वल टू 100 केल्विन तर काय येते 1 डिग्री सेल्सिअस इक्वल टू 1 केल्विन therefore option B is the correct answer 1 degree Celsius temperature difference equal to 1 Kelvin temperature difference. Okay, so next question. What is the relationship between temperature and the average kinetic energy of gas molecule? That is the as the kinetic energy is directly proportional to temperature. Absolute temperature. Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. If the temperature of an object increases from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, so change in temperature 80 minus 20 equal to 60 degrees Celsius. Change in temperature is 60 degrees Celsius. What is the change in temperature in Fahrenheit? So we have one concept. Change in temperature, 1 degree Celsius change in temperature equal to 1.8 degree Fahrenheit change in temperature. This point we have to remember. So आपण डेप्थ मध्ये बघूया थोडस बघा ही कुठली आईस पॉइंट किती आहे 0 डिग्री सेल्सिअस आणि बॉइलिंग पॉइंट किती आहे 100 डिग्री सेल्सिअस फॅरेनहाइट स्केलला कसं असते फॅरेनहाइट स्केलला कसं आहे 32 डिग्री फॅरेनहाइट आईस पॉइंट आहे आणि 212 डिग्री फॅरेनहाइट काय त्याचा बॉइलिंग पॉइंट आहे तर इथे टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे चेंज इन टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे 100 डिग्री सेल्सिअस आहे इथे इथे टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे 180 डिग्री फॅरेनहाइट आहे जर आपण यांना इक्वेट केलं चेंज इन टेम्परेचरला 100 डिग्री सेल्सिअस इक्वल टू 180 डिग्री फॅरेनहाइट इक्वेट केलं 0 कट होणार ठीक आहे त्याला अजून 10 डिवाइड केलं आपण तर 1 डिग्री सेल्सिअस इक्वल टू 1.8 डिग्री फॅरेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर राहणार हे पण चेंज इन टेम्परेचर राहणार ठीक आहे तर असं आहे तर कसं आहे 60 डिग्री सेल्सिअस आता निघालेलं आहे बरोबर
चेंज इन टेम्परेचर किती आहे? 60 डिग्री सेल्सिअस आहे. चेंज इन टेम्परेचर किती? 60 डिग्री सेल्सिअस. याला 60ने मल्टिप्लाय केले आपण. 60 डिग्री सेल्सिअस इक्वल टू 1.8 डिग्री फॅरेनहाइट आहे. ह्याला पण 60ने आपण मल्टिप्लाय केलं तर किती येते याचा आन्सर? 108 डिग्री फॅरेनहाइट येते. म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर जर 60 डिग्री सेल्सिअस असेल तर 108 डिग्री फॅरेनहाइट तसं चेंज इन टेम्परेचर राहणार. चेंज इन टेम्परेचर किती राहणार? 108 डिग्री फॅरेनहाइट राहणार. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्याकडे डाऊट कमेंट असेल तर नक्कीच आम्हाला कळवा. थँक्यू.